Salut les gens, bienvenue sur frappstejeux.fr ou sur mon blog itisant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur Life is Strange. Je le rappelle, un jeu édité par Square Enix, développé par Dontnod Entertainment. Nous allons ici nous attaquer à la suite des événements avec le tout début du chapitre 4, l'épisode 4, qui est donc sorti aujourd'hui, soit le 28 juillet 2015. C'est parti pour un tour, nous avons encore plein de choses à apprendre. Et pour tout vous dire, si vous aviez été choqué, emporté, enfin bon, si jamais la fin de l'épisode 3 vous avez marqué, croyez-moi, cet épisode 4 est encore pire. Du coup, faites attention à vous, c'est parti pour un tour. Previously on Life is Strange. Whoa! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet! Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. It's
Weird, hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much. Yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. You don't really blame William, do you? For getting me the hybrid I wanted for my Sweet 16? No, I blame the asshole who cut me off and sent me into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right.
especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Et voilà, nous nous retrouvons face à nos précédents choix. Je vous rappelle qu'en fait, juste avant, nous avons décidé de sauver William. Enfin, décidé, ce n'était pas réellement une décision, puisque ce choix nous était obligatoire. Donc voilà les résultats. William est en vie, mais Chloé n'est pas en très bon état. Bon, nous pouvons commencer à explorer un petit peu la pièce. Vous remarquerez que nous sommes dans celle, on va dire, qui est juste à côté du garage, sauf que le garage est devenu... Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Une salle de bain, voilà. Donc normalement, si vous vous souvenez bien, vous aviez le bureau de David Madsen juste ici, etc., etc. Mais bon, les choses ont bien changé. Snow globes are taking over. Alors pour tout vous dire, j'ai déjà... Max, it is so cool that you're here again. I'm glad you think so. J'ai déjà fait l'épisode une première fois, histoire d'éviter de trop traîner. En plus, j'ai bien fait, ce qui est vraiment une sorte de dialogue à un moment qui est extrêmement long et extrêmement laborieux. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Ok, on continue. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. That's a serious heat lamp. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. I'm glad I took this photo. Chloe has a new memory of William and her together. At least Chloe doesn't weigh that much. Oh man, she has to use that ventilator just to breathe. C'est vrai que c'est quand même très compliqué de la voir dans cet état-là. I still can't believe I put Chloe in that chair. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. Bad, Max. It's nice my parents sent a card at least. Chloé, on t'aime et tu es toujours dans nos pensées et dans notre cœur. On espère voir ton merveilleux sourire très bientôt. Prends soin de toi, Ryan et Vanessa Caulfield, papa et maman. I wonder who this is. Kind of a generic card. Je pense à toi, chère Chloé, je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. J'espère que tu vas aller mieux et qu'on se reviendra bientôt. Câlin, bisous, enfin bisous, câlin, ou bisous, câlin, Megan. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloé, je voulais t'envoyer un petit mot pour te dire que je pense à toi. Je me sens nul d'écrire des platitudes du genre « j'espère que ça va ». Je sais que ta vie a complètement changé et je ne veux pas que ça vienne se mettre en travers à notre amitié. C'est vrai que je n'ai pas été très présente récemment, mais ça va changer, j'espère que ça va. Bisous, Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Voilà, au moins on sait qu'on lui a écrit un peu plus. Mais bon, alors comme toujours, nous avons, même si là vous remarquerez que c'est un petit peu vide, 400 autres trucs à faire si seulement je pouvais ralentir le temps au moins pour consigner tous les trucs cool qui me sont arrivés depuis que je suis revenu à Arcadia Blackwell Déchire. Alors, rappelez-vous encore une fois, nous sommes dans une version alternative de la réalité, donc c'est pour ça que nous n'avons pas vu toutes les pages précédentes et celles qui vont suivre dans cette version-là, dans cet épisode-là en tout cas. 21 septembre, et oui, je suis le plus vieil et grâce à Vic et Nathan, également plus à la mode, ils m'ont offert un magnifique chapeau pork pie, en paille, emballé façon furoshiki, le meilleur anniversaire du monde, plus alcoolisé aussi, j'arrive pas à dormir.
4 octobre. Salut cher journal, tu te souviens de moi? Trop occupé, pas le temps d'écrire, dois prendre des photos, dois vivre, dois me faire des amis, devrais aussi prendre des nouvelles de Chloé. Mais Vortex avant tout, c'est l'heure de faire la fête et le Vortex Club. Donc il faut croire que notre cher Max était totalement différent dans cette version du monde. Toutes les photos ont disparu aussi. Et comme je vous dis, nous avons plusieurs photos à prendre. On les verra plus tard. Je vous les montrerai toutes normalement au fur et à mesure. Et nous avons plusieurs SMS qu'on va les lire. Alissa. Alors, Emma, quelle déception de te voir traîner avec ces gens. Je pensais que tu étais différente. Alissa, je t'ai vu me lancer du PQ. OMG, je te visais pas, je te jure, ne refais plus ça. Donc, faut croire que c'est Alissa qui est devenue un blues, comme on pourrait l'appeler. Ce n'est pas cool. Bonjour Max et William, si tu souhaites contacter Chloé, tu peux te servir de ce numéro, elle adorerait avoir de tes nouvelles, à bientôt j'espère. Salut Chloé, c'est Maxine, je sais que ça fait longtemps, mais je voulais te dire que je vais à Blackwell maintenant, j'espère que c'est toujours ton numéro. Max est de retour, Blackwell c'est génial, tu gères, mais le mieux c'est qu'on peut traîner ensemble à nouveau. Donc oui, ceci est bien mon numéro. Cool, j'ai été traché de devoir, mais on se catch bientôt. Ne me fais pas languir, ça fait trop longtemps, je sais, je te vois bientôt. Et un emoji. C'est elle qui le met, comme quoi vous voyez, hein. Elle qui a horreur de ça, à la base, du moins dans la version entre guillemets réelle, parce qu'on ne sait même plus quelle est la version réelle finalement de l'histoire. Donc, voyons voir. Joyeux anniversaire Maxine, incroyable, déjà 18 ans que tu as vu le jour ma chérie, quel bonheur de t'avoir, bise. Maxine, c'est ta mère, il faut qu'on parle de tes factures, tu l'as? Alors vous regarderez bien la date, elle lui a écrit le 5-10, enfin le 21-9, 5-10... 5-10, ok. Mais oui, laisse-moi le temps de répondre, je peux pas t'envoyer des textos dans tous les cours, certains profs s'énervent grave quand on utilise nos portables, c'est normal, c'est grave ma poli et ne prends pas ce ton avec moi. Désolé, longue journée au boulot, tu n'es pas la seule, justement, est-ce que tu as vraiment besoin de dépenser autant? Oui, d'accord, pour te fournir ce qu'il te faut, mais ta bourse ne couvre pas tous les frais. Mais tu as dit que je pouvais utiliser ta carte en cas de besoin. J'ai acheté des pellicules, pas un appareil. Tu devrais songer à passer au numérique. Je t'appelle plus tard, je dois y aller. Ne boude pas, je t'aime. Bonjour ma chérie, j'espère que tu n'oublies pas d'arroser ta plante qu'on t'a donnée, mais ne la noie pas non plus, maman. Donc on peut vraiment voir que Max a un comportement totalement différent dans cette version-là. Yo yo Max, t'es là dans la chambre noire en train de développer des photos pour le concours. Cool, pas de two whales pour toi alors. Pas encore, je vous rejoins plus tard. Ok. Il nous reste Taylor. Max, merci encore d'être venu avec moi pour voir ma mère. Je crois qu'elle préférerait que tu sois sa fille. Je crois pas. Ta mère est une warrior comme toi. Ouais, c'est ça, j'ai pleuré comme une gamine. Moi aussi, tu m'as pas vu, c'est tout. C'est pas grave de pleurer. C'est chiant à force. Mon tel de merde va me lâcher là. Rappelle-moi. Et enfin, dernier message de Victoria. Coucou ma chérie, t'es occupée? J'évite les devoirs, comme d'hab. Je t'ai dit que j'allais t'aider, tu me laisses jamais t'aider. Ok, joue pas ta victime et tu m'aides en étant là. J'essaie. Au fait, j'ai chopé du spermatoche chez tu sais qui pour info. Tu m'en gardes un peu, s'il te plaît. Je dois filer à plus, passe me voir ce soir. Donc vraiment, il y a eu un changement total de comportement, mais bon. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. There's the old Chloe. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Interdit au moins de 21 ans, programme octobre 2013, vendredi 11, Black Flag, c'est que des groupes j'imagine. That's so cool that Chloe has made friends online. Bienvenue sur le chat roue libre. Pour votre sécurité, ne partagez aucune information personnelle sur sa langue et de votre responsabilité de connaître les règles. Miss Blue, tu fais quoi? Ignatius, je te parle. Miss Blue, haha, sans deck. Je vais me faire une session Code Quantum. Oh mon dieu, jalouse. Code Balcula est excellent. Pas autant que toi, j'espère qu'on pourra bientôt se rencontrer. Ça risque pas si t'es à San Francisco. Et je vais faire ma physio. Je reviendrai quand t'auras fini avec Bakula. T'as intérêt? Allô? Elle ne sait pas, elle n'a pas encore reparlé. Bon, au moins, on voit qu'elle discute. Et on va aller chercher son verre d'eau. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. Did I give her a choice?
That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Are they okay? I mean, are they still happy together and everything? So now you're Dr. Bill? I guess they're good, considering they have to deal with me. They laugh and hold hands. And I hope they still get busy, too. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Allez, il nous faut trouver du coup le DVD. Normalement, ce n'est pas le bon tiroir. Oh my god. I made that mix for her when we were 12. Les pirates en force. Et ouais. Bon, du coup, c'est le tiroir de gauche. Ah, here's the DVD. Je sais que la porte s'était ouverte avec l'ombre, mais non, pas du tout. You're really my only friend who kept in touch. I should have kept more in touch. Now we have a movie night. Allez, c'est parti. Et encore une belle référence. Le jeu, on est vraiment truffé, hein.
I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck, I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Et nous y voilà, il fait jour. Ah là là. Bon, morphine. Alors, au début, je crois que c'était dans sa salle de bain personnelle, mais non, pas du tout. Ah, William. Comme d'habitude, on va faire le tour du décor. Hein. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Matériel médical, Cronenberg, Rock, Castle Oregon, retard de paiement, 8587 $. Punaise, ça fait mal. Hein. Ah, nouveau message de Victoria. Je voulais juste être sûr, t'es parti vite, Nathan est inquiet aussi. Si tu veux parler, passe-moi un coup de fil, ok? Je t'adore, si t'es en colère, dis-moi, ok? Punaise, toutes les 2 minutes. Silence radio, bon, si tu veux parler, je suis là, je t'adore, ma chérie. Comme quoi, Victoria peut être quelqu'un de très agréable, en fait, mais... Bonjour. That's great they finally went to Paris. Hop, ça fait un sujet de conversation en plus. They gave Chloe their giant expensive HD TV, and they use her shitty tube television. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Wep. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Cher Monsieur Price, nous vous informons par la présente d'un manquement de votre part aux obligations de paiement de votre prêt immobilier. Numéro de compte 783. La somme 12 000 € est actuellement payable sur ce compte avant la date du 1er août 2013. Ce compte est en arriéré depuis le 1er mars 2009 et vous n'avez pas répondu à nos multiples demandes de paiement ou de consolidation de votre dette. Si vous refusez de nous verser la somme de 12 000 sous 15 jours, nous serons forcés de saisir votre propriété. Nous considérons vous avoir envoyé un nombre suffisant de rappels et nous nous voyons donc dans l'obligation de prendre des mesures nécessaires. Bien à vous, Donald Clamp, prêt immobilier. Punaise. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Arcadia Bay Beacon. Les anges échoués à la recherche des baleines. Les rivages d'Arcadia Bay étaient autrefois un lieu plaisant d'escale vers le Pacifique et au-delà. Désormais, ils sont le théâtre d'une véritable tragédie surréaliste. Liste peu. C'est quoi cette traduction? Depuis l'arrivée récente des grises silhouettes des baleines qui nagent jusqu'à la plage. Pour s'y laisser mourir. Des groupes de baleines y ont été aperçus dans la matinée du mercredi 9 octobre. En quelques heures, une demi-douzaine d'entre elles étaient déjà mortes ou à l'agonie. Les vidéos disponibles prises sur des smartphones ne révèlent pas de conditions océaniques inhabituelles ni de pollution excessive. Alors qu'il est, les écologistes et biologistes marins étudient activement les baleines échouées ainsi que l'environnement. La fondation Prescott s'est engagée à augmenter la somme de sa contribution à la recherche étant donné l'envergure de ce mystère écologique. Suite, page suivante. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything.
Les recherches se poursuivent pour retrouver une jeune fille disparue. Rachel Amber, une brillante étudiante de l'académie Blackwell, a disparu il y a plus de 6 mois, mais sa famille et ses amis ont décidé d'intensifier les recherches pour retrouver la jeune fille de 18 ans, résidente d'Arcada Bay. La police et le FBI ne disposent que de très peu d'indices sur cette affaire, qui a depuis ses débuts attiré l'attention de l'émission de télé-réalité Où sont-ils ? La famille Amber offre une récompense pour toute information menant à leur fille. Pour en savoir plus, veuillez contacter Help Find Rachel Amber ORH. Yep, that's the same graffiti from before. I'm glad Chloe gets a room with a view. Oh man, the swing is gone now. It must have been sad for Chloe when William took it down. Chloe actually moved our drawing so she could see it from her room. Chloe. I'm sorry, Bongo Kitty, but you passed on before I changed this reality. Look at all these dead birds. It's happening here too. The house looks so great. William finally had the time to paint the house and fix up the garden. Yep. Je crois qu'on a tout vu dehors. On va pouvoir rentrer. Joyce is a food coupon boss. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. These bills should all just say, "Dear sir, you are screwed." Ouais. On peut monter à l'étage, regarder diverses petites choses. Joyce and William never had a garage sale before. Un vide-grenier, 44 Cedar Avenue, samedi 7h, 15h. Meubles, vêtements, vaisselle. They're drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. Nous avons clôturé votre compte commun qui se trouve en situation d'impayé depuis 6 mois. Veuillez nous envoyer par chèque ou transférer la somme de $3 458 payable à Happy Credit Card. Centre de rééducation physique d'Arcadia Bay. Chère Madame Price, en raison des coupures budgétaires récentes, nous sommes au regret de vous informer que votre mutuelle de santé n'est plus en mesure de couvrir les frais de rééducation physique de Chloé. Nous pouvons réinscrire Chloé au tarif standard de $1250 par semaine. Ça a du mal à passer à travers la gorge. On se rend pas compte des prix que ça peut engendrer, ce genre de choses, mais c'est violent. Je trouve que ce jeu, finalement, il est assez intéressant pour ça aussi, c'est qu'il nous place par rapport à des choix qui sont quand même complexes et que je trouve tout de même plutôt d'actualité. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Sa voix, j'ai l'impression de trop la connaître, ça me perturbe. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? I was reading about that missing girl.
Rachel Amber? Oh, yeah, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. The price is always right. Get it? No? So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Sympathique le monsieur. Bon allez, on va monter. J'ai un peu la voix cassée, j'ai pas assez bu, je crois. Avec une petite sauvegarde, du coup on va en profiter pour s'arrêter ici pour cette vidéo. Alors normalement l'épisode il me semble est légèrement plus long que les précédents, donc je ne sais pas combien de vidéos il y aura exactement. En tout cas, ce n'est pas fini, loin de là. Voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, même s'il ne s'est pas passé énormément de choses. Hein, j'espère donc que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un très grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frappstejeux.fr ou sur mon blog 103.fr. Passez une agréable fin de journée et à ciao tout le monde. Salut!